ubuye udleke yona dokuhlawulela mna ekubuyeni kwam. Ngokuphi na ke kwabantu bathathu ngoko othi wena waba ngumelwane wam walowo wakaxeleka ezangeni. Uthe ke yena ngulowo wamenzela inceba wathi ngoko uYesu kuye hamba uyekwenza njalo nawe. Masicimele xa sithandaza. Thixo ndinekayo Thixo lungileyo silifundele ngosami ilizwi lakho. Xa ngosami sisalicacisa senze ngosami sikwazi uliva. Xa sigqiba ngosami sibe ngabantu abaguqukileyo Nkosi. Amen. Martin Luther kwincwadi ethi I've been on the mountain xa ekhomenta kwelibali eli uthi xa ebhala lencwadi seke waya eYeriko efuna ujonga lendlela lomfo okwenzakala kuyo. Xa efika kule ndlela uthi Martin Luther kule ncwadi indlela yayiconstructwe ngayo le ndlela kwakufanele abantu bonzakale apha because otsotsi always had an advantage compared to umuntu lo uhambayo. Ibi indlela eliqhina. So what otsotsi will do, they will always stand and top. By the time usiza pha ezantsi sebekubonile suka nje bazimele, they will catch you by surprise. In fact Martin Luther uthi le ndlela le yayine aura ethile eyayi different, yayingathi inevumba legazi because there were so many victims ezazonzakele apha. So lo mfo wonzakele apha ngoku wayengayo ivictim yokuqala yokonzakala. There were other victims before him. In fact, not only there were other victims before it, uthi xa ethetha uthi it became a norm yade yaqheleka that kule indlela bayonzakala abantu and abantu bayafa kule ndlela. So this became a norm. And the introduction to Martin Luther, it helps us to understand this story even much better. Because as characters zilapha, when they act on this story, they are acting based on the norms of the society. The society simply says that because siqhelele nabantu abonzakalayo kule ndlela, we simply get to a point of not helping them. Because ingamuntu wokuqala lo, there were so many victims before them that into yokonzakala kule ndlela, it was just something that became a norm. So xa efika umbingeleli apha, ufika kwenzakele lo muntu suka nje acezele agqithe acting based on the norms of his society. That abantu abonzakeleyo kule ndlela yinto eqhelekileyo ayinto yothukikayo. So xa umbingeleli actor apha uactor based on the norms of his society. Xa efika owesibini umlevi naye ufika adlule because ayingumuntu wokuqala lo soke wonzakala naye adlule, he acts based on the norms of his society. Now we can perhaps judge them bobabini, but nathi ku society esiphila kuzo zikhona izinto esike saqhelana nazo. Zikhona izinto ezenzekileyo zade zaqheleka that abantu abasokolayo sebaqhelile, hence we just look at them and pass. Ide yaqheleka nento ye-unemployment that we no longer care of abantu abangaphangeliyo. In fact, we even know the stats, we simply just pass by because society informs us to do that. In fact, ide yaqheleka nento ye-depression that we even can know how to define depression, that nabantu abaku-depression, we just look at them and we pass by. We don't seek the level of encouraging them because it has become a norm. Now, xa efika lo mfo wesithathu, what he simply does, he breaks the norm. In other words, yonke lento iqhelekileyo, xa efika amncede lo mntu, he breaks the norm of society. Uqhawula esi siqhelo abantu baqhele ukwenza ngalo. And this Sabbath, uThixo uyas-challenge that kwi-norms esiziqhelileyo, kwindlela esiqhele ukwenza ngayo, we should change indlela esiqhela ngayo. We should break the society's rule. Because umbingeleli nomlevi, what they are guilty of was to simply imitate what their society is doing. But lo wesithathu, he simply gets to a point of just afike aqhawule what they are used to. In fact, uWestbrooks xa describe le ndlela uthi le ndlela lena yayindlela esuka eYeriko ebheka eJerusalem. So iJerusalem, that's where the temple is at. So abantu xa befuna uyonqola uThixo baya etempleni eJerusalem. iJericho is the city where they stay. But usuka eJericho to go to uyonqula uThixo, you must use le ndlela. Na iBhayibhile ithi lo mfo ebesuka kweJerusalem, giving us the indication that ebesuka kwaThixo ebuya esiya eJericho kule ndawo ahlala kuyo, wonzakala in this process of moving from a place of God to a place of staying. Now le ndisinika ingqondo that as much as singamaKristu nathi siyakwazi ukonzakala ngoku silapha kaThixo, because lo muntu usuka uyokwenza into elungileyo yokunqula uThixo, usuka kwindawo elungileyo eyiJerusalem, onzakale xa egodukayo. Le ndisinika ingqondo that as much as singamaKristu, challenges do come to us.
They do come to us even if we are coming from church. They do come to us even if singabantu abafunda iBhayibhile, but i-challenges ziyafika nakuthi. But uYesu into ayithembileyo is that apha ekwenzakaleni kwakho bakhona abantu azabasebenzisa okanye umuntu ezamsebenzisa to help us there. In fact, xa ufika kule ndlela lo mfo xa isonzakala, ithi iBhayibhile kuverse 31 bamshiya ingathi uza kufa. So he is not dead, but he is half dead. So at least for me, it gave me this idea that mhlawumbi ngeli xesha engqengqe phaya esezintlungwini unento ethi ewe ndonzakele, but ndonzakele in a strategic position because le ndlela isetyenziswa ngabantu bakaThixo. In other words, eyona mhlawumbi ibimnika comfort kule pain akuyo is that someone from God is going to pass from this road because le ndlela isetyenziswa ngabantu bakaThixo. But little did he know that abantu bakaThixo, they were acting on the norms of his society. They were no longer acting on the instructions of God. Little did he know that abantu basuka eYeriko basiya eJerusalem bazamodlula because they've allowed the world to dictate how they should live. And kule isabat uThixo usichallenge abasicinge ngendlela ehlukeneyo. In fact, uThixo apha xa ufunda kuverses phezulu ufumanisa elibali uYesu uncokola namaJuda. And amaJuda babenengxaki namaSamaria. There was always a conflict between these two. But amaJuda xa ejonga amaSamaria, they always looked at them inferior. They always gave them amagama okuright. They were their enemies. So ngabantu ayingababalulekanga. Now uYesu intentionally up uthi oyena mntu wenze ukulunga up ngumntu ongumSamaria utsho kumaJuda. Now what he's trying to implicate was simply say that umuntu oyenza into right apha ngulo mntu ungabalulekanga okanye ngulo mntu imperfect, giving us the idea that also nathi as much as singabantu abangabalulekanga but we can still do good to people. In other words, akunyanzelekanga sibe ngabantu abanento ezinkulu ukuze sincede abantu, but simply because of being humans we can just simply help people. Now at the same time apha uYesu uchallenge into ye-titles because ibali lithi kukho umbingeleli that was wayengumpriest, so he has a title because he works in the temple. Then kubekho umuntu umlevi wayesebenza etempileni. Now uThixo apha into ayicenzelayo is that yena as uYesu, he is not obsessed about the title that they have, but what he's obsessed about is the actions that they are doing. In other words, as much as any title yoba ngumbingeleli, but i-action ayihambelani no-title anayo. Oyena mntu wenza into elungileyo ngulo ungumSamaria ungena title right because he is their enemy. So what he emphasizes here is that the title is not important. In other words, uba ne-title yoba ngumSabatha, that is not important kuYesu. But what is important is the actions that goes with that title. So the title of being amaSabatha, that is not enough for Jesus. But for him, it is for us to have the actions zokunceda abantu, for us to have the actions of reaching out to people. Now, we may ask ourselves, why help out? Why reach out? Why follow the instructions of this? Now, xa analyze apha, you find that umSamaria ukwi-esile lakhe uyahamba abone umuntu onzakeleyo. Now, the first act he does, kuhlika. That's the first act, kuhlika. But the first act introduces him to the second act, yokunceda. Then lesibini act introduces him to the third act, yokumbeka kwi-esile lakhe. The fourth act, ukumsa kwindawo ekuncedwa kuye abantu abonzakeleyo. Then another act, kubhatala ba lo mntu makancedwe. Then another act, ukuthi ba if kuye kwaphinda kwabakho indleko ezi extra, I will come back and pay. Simply meaning that ukwenza okulungileyo, we only start by doing one right thing and it will introduce you to another right thing. In other words, uhlika kwakhe esileni, it introduced him to be able, asikwe yimfesane, to do any act yokulunga. In other words, why should we act? It's because that's the only way we can become Christians. Ukwenza into enye elungileyo will introduce us to the second thing. It will introduce us to the third thing. Then we will end up becoming a way of life. So if sifuna uba ngamaKristu aphila ubomi bukaThixo, we just need to do one simple goodness for someone. Then that one simple goodness will introduce us to the second goodness. And then after that, that will become a way of life. That is Christianity at its best. Now, I was reading up on Ubuntu, and someone says that Ubuntu, it is to step out of your comfort zone and do what is right. In fact, as Africans, we embrace Ubuntu ngendlela right. That xa unceda umuntu uzamva umuntu omkhulu esithi ngumntu ke lamntana. Now you will ask yourself, before uncede buyintoni? You were still a human being, but the act of acting introduces you to be humanity. In other words, there's a difference between being a human being
like our part of humanity. Human being is you acting on your selfishness, but humanity is you acting on selflessness. So as masibe nobuntu, it's Jesus pushing us sibe kwi community of humanity. Because when we're in that community, we'll be able to think of other people. We'll be able to reach out to people who have many challenges as it different. In fact, in the humanity, it's part of the actions, not part of a theory. The only way that abantu can know that singama Kristu is when we live out ubu Kristu. And that demands us to have actions. In fact, we will look at chapter 14. uYesu usanovuka kusuku lesithathu. Uhamba eMaus uEclopas kunye nomfundi kaYesu. Then uYesu afike appearishe ahambe nabo. Na iBhayibheli ithi bahamba bancokola. They did not realize bahamba noYesu. Xa befika kule ndawo baya kuyo bambiza uYesu. Bathi hlala nathi, not knowing that nguYesu. Bancokole naye. But iBhayibheli ithi they only realized that he was Jesus when he started sitting down and breaking bread. Abanike isonka as beqhela ukwenza ngayo. Simply meaning that as long as behamba noYesu uYesu ethetha nabo, they did not recognize him. But the moment he started doing the actions of breaking the bread, that's the time they introduce abanguYesu. In other words, the only way that people can know that singama Kristu, it is when we start applying ubu Kristu, breaking bread to them. Breaking bread in a different forms of ubanceda kwingxaki abakuzo. As long as uCleopas kunye nomfundi bakaYesu behamba noYesu bethetha, they did not realize banguYesu. But only when he started to act, started breaking bread, that's the time bamazi ba nguYesu lo bahamba naye. Now uMartin Luther uthi xa ebasele kwelibali comment kwelibali silifundileyo uthi lo mfo xa egqibonceda lo muntu wonzakeleyo ihamba yaziwe ngabantu lento ba kukho umSamaria owenze into elungileyo. Now then uthi Luther up, then people become interested. UmSamaria uthatha phi influence yokwenza okulungileyo. Then it goes back that uyithatha ku-influence yokwazana noThixo. In other words, if singabantu abazana noThixo, we're not only going to speak about Jesus, but we are going to live i-actions zethu. Kule sabatha uYesu is challenging us that we should be people to go out and reach out kwabanye abantu. Abantu abaninzi bonzakele strategically kwindlela esihamba kuyo, and we are the only people that we can help them. Let us go out there and make a difference, because that is a Christian life. Amen. What does the church say? Amen. Amen. It was too short but precise, right to the point, and it actually speaks to why we are here. Amen. Beselemva ke sizocela isolo emva kwalokhu ndicele uTata uBhaji asivalele ngomthandazo.